bird came down the walk එකේ සාමාන්‍ය පොඩි නෝට් එකක් දුන්නා මට මතක හැටියට. මොකද වෙලාවට මම ඒක ටයිප් කරේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ ඉතින්. මේක මෙතන තියෙදි මට හචින් යනවා. right, I'll keep it here. ලස්සන නෙවෙයි. Can you see this? ඒක හරි සුවඳයි. Okay. කට්ටියට ලාවට වගේ මතකයි yes no ගොඩක් තියෙනවා. මම a bird came down the walk තිබ්බා වගේ නෝට් එකක් මම ටයිප් කරපු එක තියෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Eagle is there. මුතුරු ටික නෑ. කොහොමද? මම මේ ටික ලියවනේ අපි. මේ බලන්න. The poem is based on. Can somebody read the note? Dilmi, can you read? The poem is based on මේක අපි ලියුවා නේද? ඔයාලා ලියුවේ නැත්තම් මම ටයිප් කරන්නේ නැහැ. Yes, Dilmi, can you read this? ගොළු ටිකක් දින්නේ නැනේ. What happened? මං කියවන්නම් ඉන්න. මේක ලියුවා අපි හරි. සෙනුජ නෝට් එක ලියාගත්ත වීඩියෝ එක බලලා. Yes, Senuja. Did you write this? Yes, good. The poem is based on a very ordinary incident. A bird eats a worm and flies away, refusing a crumb offered by the narrator. The poet has created this apparently common incident into a poetic masterpiece with her rich imagination. The poem begins with the line, "A bird came down the walk," which shows that the poet has attributed some human qualities to the bird. The poet compares the bird to a person who is having a leisurely walk in the evening. This creates slight humor which slows down the brutality created within the next lines. Bitter anger warm in halves. And then we go further, we find that the bird lets a beetle pass him, which shows that the nature is fair when it's full. It does not go after killing. This shows both the beauty and the wildness in the nature. The poet may also suggest in the cruelty hidden in the civilized human society too. And then he drank a dew from a convenient grass. The bird's human qualities are further emphasized here. The sparkling beauty of the dew also symbolizes the beauty of the pristine nature unspoiled by the human interference. In the next line, the poet uses an unusual phrase, a convenient grass. It shows the bird finds its food and drink easily, maybe more easily than humans. You might also wonder why the poet has used dashes in these lines. The poem is written in iambic trimeter in the first 3 lines and iambic tetra in the 3rd line in every stanza except the last stanza. And the dashes are occasionally used to break the rhythm, suggest that the bird is uneasy and even unsteady in the ground, as its natural habitat is the sky. හරි. අපි මේක ඉතුරු ටික continue කරමු. Right. හොයාගත්තද note එක ලියපු නැති අය ඉන්නවද? ඔව්. මේ note එක ලියා Dilmi note එක ලියාගත්තද? Dilmi, raise your hand. Yes, ma'am, I wrote.
හරි. නෝට් එක ලියාගත්තා නම් හරි. Right. Give me a second. මම ඒක තියාගන්න කියන්නේ ඒක. අපි පුතේ මෙතනින් ලියමු. ලියන චූට් ටයිටල් එකක් දාන්න the themes. The themes. The themes of the poem. පළවෙනි එක. The beauty and the brutality of nature. ලක්ෂණ විතර නෙමෙයි දෙකම තියෙනවනේ. The everyday encounter. Encounter කියලා කියන්නේ හමුවීම. The everyday encounter with a bird is marked by a curious. The bird always curious නේ හැමතැනම මෙහෙම බලනවනේ. with rapid eyes කියලා කියන්නේ එක දිගට බලනවා. ඒක ඇත්තට මේගොල්ලන් අර බර්ඩ්ස් ලා හරි කලබලයිනේ පල්ලෙහා ඉද්දි මොකද එයාලා දන්නේ නැහැ සර්පෙක් එයිද එයා බල්ල ගන්න මොකෙක් එයිද කියලා දන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා they are very curious, right? Curious sense of danger. The first thing the speaker sees is the bird fighting a worm in halves. දකින්න එකපාරට පණුවෙක් අරගෙන දඩං ගාලා කනවනේ කපලා චහස් ගාලා. ඒක යාර කීර විදියට හරි ඩිස්ගස්ටිං සමහර වෙලාවට නේ. The personification. The personification used here for both the bird and the worm shows how brutal
the nature is. And it shows that the speaker is uneasy. මේ මොකද මේ බොරුවල් ලියලා තියෙන්නේ මේක බොරුවක් අ මේ මොකද්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ the speaker is uneasy witnessing the situation. Witnessing the situation. The wire එකක් එනවනේ. මොකද? In the end, it shows that the bird is not just a predator. Bird ඉතින් predator කෙනෙක් වත් නෙමෙයි පුතේ. ඌත් අනිවාර්යයෙන්ම prey එකක් නේ. Not just a predator, but also a prey to another animal. That is why the bird is very anxious and curious about his surrounding. ඔයාලට තේරෙනව නේද? තේරෙනව නේද මේ ටික? This shows being alive in the wild, brutal, yet fascinating. Yet fascinating nature is also beautiful as well as dangerous. So did you write this one? Deliver. Can somebody read? Akasha, Tasandi, can you read පුතේ? මේක තමයි ඉතින් මේන්ම poem එක. හරිද? මේන්ම theme එක. The beauty and the brutality of nature.
The everyday encounter with the bird is marked by a curious sense of danger. The first thing the speaker says is the bird biting a worm in half. The personification used here for both the bird and the worm shows how brutal the nature is, and it shows that the speaker is uneasy witnessing the situation. In the end, it shows that the bird is not just a predator, but also a prey to another animal. That is why the bird is very anxious and curious about his surroundings. This shows being alive in a wild, brutal, but yet fascinating nature is also beautiful as well as dangerous. Right, good. මේ poem එකට දැන් සමහර වෙලාවට what is the tone of this poem කියලා අහනවා. දැන් මේක කියලා තියෙන විදිහ මොන tone එකකින්ද කියන්නේ නැත්තේ? දුකෙන් නැත්තම් සතුටින් right මොකරි tone එකක් තියෙනවා කියන right අපිට ඒක කාලයක් යද්දි තේරෙනවා poems ගොඩාක් කරද්දී අපිට idea එකක් එනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ. හරිද? but here පුතේ මේකේ tone එක තමයි curious. Curious tone එකකින් තමයි කියන්නේ. මේක අහනවා ප්‍රශ්නයකට. Curious tone එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි fascination. enjoy කරනෝනේ beauty එකෙන් වශී වෙලා වගේ යන්න ඒක fascination කියන්නේ. Fascination. මෙන්න tone එක. Curious yet fascination. හරිද? මොන tone එක? ඔයාලට අවශ්‍ය හැමදේම මේ පොඩි නෝට් එකේ තියෙනවා. මේ ඇති. කියන්නේ නෝට් එකකට මේ ඇති ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න. ඔයාලට තනියෙන් නෝට් එකක් හදන්න ඕනේ ඔයාලා. තේරුණාද? දැන් මේක ස්ටුඩන්ට් ටීචර් කියන්නේ මේක හැම වෙලේම මම උගන්වන්නේ ඔයාලට ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර්. ටීචර් සෙන්ටර් කිව්වොත් මම නෝට් එක දීලා මම හොයලා මම ෂෝට් නෝට් එක ගහලා මම ඔක්කොම ටික දුන්නාම කිසිම තේරුමක් නැහැ. හරිද? දැන් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොයන්න ඕනේ. මේකට කරුණු හොයන්න ඕනේ. අලුත් දේවල් හොයන්න ඕනේ. Right? So you have to search. You have to look up in dictionaries, in books, in internet, everywhere. හරිද? හදලා ඔයා ලස්සන නෝට් එකක් හදාගන්න ඕනේ පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් හැබැයි. right? වැදගත් කරුණු දාලා ඒ හැම එකක්ම දාලා ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. තේරුණාද? give me a second. චූටි තප්පරයක් දෙන්න මට. right. අපි අද තව poem එකක් කරමු. හරිද? So what do you want me to do? ඔයාලා කැමති poem එකක් තියනවද? නැත්තම් මම poem එකක් කරන්නද? මම කියන්නනේ. Clown's wife. Clown's wife කියලා poem එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක පෙළගන්න. Clown's wife.
Yes. The terrorist he is watching. Page kiya the dil me? The terrorist he is watching. Can you read this name? May poet ki nama kiyan? Page number 4. Okay, page number 4. What a terrorist ki nama kiyan puthe? Can you pronounce his name? His name and her name. His the her the dan dan kiyan balan. Wisława Szymborska. Johnson agad නෙමෙයි කොල්ලෝ. ඒ clown's wife නේ. මම මේ කියන්නේ මේ voice කයි නෙමෙයි. So terrorist is watching. Terrorist is watching එකේ Wisława Szymborska. Now නියම නම නේ. එයා ගෑණියද පිරිමියද? ඔයාලා හිතන විදිහට ගෑණියද පිරිමියද? ආ? Male. Here. What about the others? Dilmi note එක මේ අද ලියාගත්ත note එක group එකට දාන්න. පුතේ මම group එකට share කරන්නම්. ආකාශා. Male. I know why the cage bird sing. Earthen goblet. Father and son. Fear. Clown's wife. Johnson Agard. Camel's hump. Camel's hump. මේ නම කියවන්න පුතේ මේ poet ගේ නම කියන්න. කවුරු හරි. So who's going to pronounce this name? Jungle Book ලියවන්නේ Rudyard Kipling. Rudyard කියලාත් කියනවා කට්ටිය. Raymond Wilson ගේ Two's Company. So this is actually a humorous poem. Two's Company by Raymond Wilson. හරිද? So hands up those who watch horror movies. Senuja? Netini? Senuja අත උස්සලා කියලා තසඳි. ආකාශ මේ කට්ටිය horror movies බලනවා. netini බලනවද? බිහඳු. ඒ කියන්නේ බිහඳු බලන්නෙත් නැහැ, netini බලන්නෙත් නැහැ, දිවි බලන්නෙත් නැහැ. ඉතුරු ඒවා ටික බලනවා. So you watch horror movies. So what is the most recent horror movie you watched? Yes, හැමෝම message එකක් දාන්න. So we have to have a conversation about this before jumping into a poem. We have to have a conversation. Right, what again? It. අම්මෝ it නම් බය හිතනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් පුතේ. netini බලන්නේ නැහැ. Yes, it is really terrifying, right? It is really terrifying. So it is about a clown, right? Clown කෙනෙක් ගැන නේද නේද තියෙන්නේ? මිනි කෙනා clown කෙනෙක්, right? මිනිස්සු කනවා නේද? Yes. So that was very brutal. මම ඒකේ මේ trail එකක් දැක්ක අර මොකද ball එකක්ද කොහෙද චූටි ළමයි සෙල්ලම් කර කර ඉද්දි ඒක එකපාරට අර මේ ගට එකක් අස්සට ගියන් පස්සේ ඒක රද දාද්දි එකපාරට දත් ටික වෙලා ශකස් ගාලා කන්නේ ඒක අත අන්න ඒ ටික මම දැක්ක. So that was really disturbing. So I normally don't watch horror movies, but if I happen to ඇස් දෙක පියාගෙන ඉතින් බලනවා. Right. So what about the others? So what was the most recent horror movie you watched? Tasadi, Akasha, Yan Balan?
බලන්නද? Hospital or something like that. Eh? The hospital or something like that. The Hospital. So you have watched the horror movie The Nun බලලා තියෙනවා. Penguin, but it's a Tamil movie. Penguin මම බලලා තියෙනවා පුතා. Penguin හොල්මන්වත් නෙමෙයි නේද? Penguin එකේ වෙන්නේ අර මාස්ක් එකක් දාගත්ත මිනිස්සෙක් අර චාලි චැප්ලින් වගේ මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මිනිස්සු මරන එක නේද? මිනිස්සුලා ළමයිද මන්ද මරන්නේ? ඒක නේද ආකාශ? Yes, The Nun. බිහද නන් බැලුවද? මේ කට්ටියට පාඩම් කරන්න පොත් කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. හොල්මන් ෆිල්ම් නම් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි හොඳයි ඔහොම කරගෙන යන්නකෝ පුතේ. Right? So I have watched a movie. ඒක තෙලිගුද කොහෙද? රක්ෂසන් කියලා. රක්ෂසන් ඒක that's not actually horror එක psychological horror movie එකක්. Psychological horror එකක්. අම්මෝ ඒකත් බය හිතනවා කියන්නේ that's really disturbing. So do you watch psychological thriller movies? Psychological කියන්නේ අර psycho scenes තියෙනවා බලනවද? Have you watched any movie like that? A psychological thriller movie? Psychological thriller is there? Psychological horror is there? Joker, yeah. That's a psychological thriller movie, yes. Joker ලස්සන film එක. ඔත් බැලුවා. ඒකේ අවසානට අර ඌ අර TV program එකට ඇවිල්ලා මනුස්සයව මරන එක තමයි that was really brutal, right? So හරිද? ඔයාලා දන්නව නේද Joker movie එකේ පළවෙනිම Joker movie එක කරද්දි who was the main actor? කවුද හිටියේ? Ah, yes. Heath Ledger. Have you heard about Heath Ledger? So he was the Joker, right? So when he was interviewed for the movie, so he was actually a very good actor. හරිද? එයා මාර හොඳ actor කෙනෙක්. So he had a, we can't say that's a weakness. That was his specialty. හරිද? එයාගේ තිබුණා මේ, so if he is acting a character, a character රඟපානවා නම් he becomes the character, right? හරිද? එයා ඒ character එක වෙනවා කාලයක් තිස්සේ. So he becomes the character. So here also Joker movie එක කරද්දිත් he became the character. So කියන්නේ හැබැයි යාට තිබුණ පොඩි ප්‍රශ්නයක් සමහර වෙලාවට ඒ character එකෙන් overcome වෙන්න බෑ කාලයක් යන. හරිද? So even in normal life he believes that he is that character. So එහෙම වෙලා when he acted as the Joker, had a character එකෙන් මිදෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා, right? So he told others that he has these suicidal feelings and he felt he should kill somebody වගේ වෙලා තියෙනවා. He couldn't sleep. So unfortunately he committed suicide. ඒක දරා ගන්න බැරුව එයා ඇත්තටම මැරුණා. හරිද? එයා suicide කරගත්තා. Right? So there are some instances, some sort of tragedies within these actors' lives, right? Actors ලා කිව්වම සමහර අයට ඒව ගොඩක් දේවල් overcome වෙන්න බැරි වෙද්දී they feel like they should kill themselves වගේ idea එකක් එනවා. So have you seen this most famous photograph? The eagle and the baby. අර eagle කෙනෙකුයි චූටි සෝමාලියාවේද කොහෙද බබෙකුයි ෆොටෝ එක දැකලා තියෙනවද? Have you seen? Just raise your hand if you have seen the photograph. That was one of the most famous photographs in the history. ඉතිහාසෙ තිබ්බ ගොඩාක් famous photograph. So have you seen? Do you know anything about that photograph? දන්නවද? ඕ ළමයි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේ මැටි අල ටිකක් ඉන්න පෙන්නන්න. Wait. Wait.
මෙන්න බලන්න. This one. මෙන්න මේක. So මේ photo, have you seen this? Have you got any idea about this? Kevin Carter කියලා ගොඩක් famous photographer කෙනෙක් හිටියා පුතේ, right? So I'll show you. So this guy is the photographer. හරිද? මේ බලන්න. කැතම කැත වල්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. විජුලි හිනියෙක්. හරිද? මේ බලන්න. මේ ළමයා අර කන්න නැතුව ඉන්න ළමයිනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා they starve කන්න නැහැ. හරිද? එතකොට මූ ගේම ගහන්න බලාගෙන ඉන්නේ. So instead of shooing away the bird, සාමාන්‍ය වල්ච කියන්නේ ගොඩක් ලොකු බර්ඩ් කෙනෙක්. එකපාරට ෂෝ කිව්වම අර කපුට මේ මොනුන් දනි චූටි කුරුල්ල වගේ පියාඹලා යන්නේ නැහැ. හරිද? මූ පට්ට ලොකුයි වල්ච. හරිද? එතකොට වල්ච කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්නවා දැන් මේ බේබි ගාව. දැන් she is really hungry and everything. පේනෝනේ හැටි. So my photographer, so he showed the animated patta rare moment, and so instead of showing away the bird, Miniat are fascinated by the scene. So he took a photograph. හරිද? මේක ෆොටෝ එකක් ගහගෙන තියෙනවා. පස්සේ ඇත්තටම මනුස්සයා අමතක කරලා තියෙනවා මේ බර්ඩ් මේ එලවන්න. එයා ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එක ගහලා වෙන වැඩක් කරලා තියෙනවා. චූටි වෙලාවකට හක බලද්දි හරි මොකක් හරි වෙද්දි the baby is gone. හරිද? So what happened? After 3 months මේ ෆොටෝ එක world famous වුණා. සමහර අය hate comments දාන්න පටන් ගත්තා and everything. And සමහර අය ගොඩක් එක appreciate කරා මාර ලස්සනයි මෙහෙම මේ එක කියලා. It shows a lot කියලා. හැබැයි anyway, this guy Kevin Carter, he killed himself. මිනිහා suicide කරගත්තා. ඒකට දරා ගන්න බැරුව pressure එක. Right? So there are some tragic incidents. හරිද? In behind any එකනේ ගොඩාක් අර historic events වල tragic incidents ගොඩාක් තියෙනවා. Right? So read something. බලන්නකො කියවලා history එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හරි අමුතු දේවල්. Anyway, do you raise your hand if you believe in ghosts? Then horror films බලවට raise your hand if you believe in ghosts. හොල්මන් විශ්වාස කරන අයද උස? හොල්මන් true ද ඇත්තද හොල්මන්? Nobody believes ghosts are true. මාත් හොල්මන් යන්නේ. ඔයාලා විශ්වාස කරනවනේ මං ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවනේ. So I died 100 years ago. මං අවුරුදු 100කට විතර කලින් මැරිච්ච එක්කෙනෙක්. So anyway, Two's Company, the sad story of a man who didn't believe in ghosts. හරිද? මෙතන නිකන් අමුතුව නිකන් අර movie එකක වගේ feeling එකක් තියෙනවා. So the poet has given a cinematic quality to the poem with this line. හරිද? Two's Company කියලා දාලා ඒක පොඩි චුට් title එකකුත් දාලා තියෙනවා. The sad story of a man who didn't believe in ghosts. දුක හිතෙන කතාවක් මිනිස්සෙක් ගැන හොල්මන් විශ්වාස කරපු නැති මිනිස්සෙක් ගැන දුක හිතෙන කතාවක්. කියලා පටන් ගන්න තියෙනවා, right? So you can see. They said the house was haunted. Haunted means හොල්මන් ඉන්නවා. Right? So there are some houses ගොඩක් වෙලාවට history එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් තවලක් තියෙනවා. ගෙවල් අම්මෝ අර වලව්වට යන්න එපා. ඔය වලව්වේ හොල්මන් ඉන්නවා. ඔක ගන්න එපා. අරවා මේවා ගොඩක් scene. Right? So even in Sri Lanka, we believe these kinds of stories, right? Especially in England wage countries, so they believe that ghosts are real. So there are some videos that shows there are these ghost encounters. Holman hambechche avastha thiyena, right? Holman koningan face to face manusek wage holman enne, but just the shadows and everything, right? So and the haunted dolls, especially holman bonikko nan sayan innone, right? Anyway, I don't know. I have really no idea. I can't give you anything regarding the existence of ghosts. Ghosts, paranormal activities, gana existing right existence එක ගැන මට ඔයාලට කිසිම idea එකක් දෙන්න බෑ.
No, so because I really have no idea about the things, but I have read a lot of stories which are real. I don't know whether they were real or not, but I really don't know, right? So there was a famous book. I can't remember the name anyway, but it was written by a Sri Lankan writer. So he has written a lot of stories. I mean, not just stories. They were like අර කට්ටරියගේ experience කියලා ඇත්තම කට්ටරියෙක් ලියපු එකක්ද can't remember, but anyway, so කට්ටරිය කියලා කියන්නේ යකදුරා කියලා කියන්නේ, right, kind of a sorcerer anyway. You think එයාගේ experiences කියලා මේ ලියලා තිබුණ book එකක්. So I read a lot. So ඒක මම පොඩි කාලේ කිව්වේ. So there was one story that's actually not a story. ආ කියන විදිහට ඒක story එකක් නෙමෙයි. So it is about his grandfather. The story was about his grandfather, and grandfather happened to be a yakadura, right? Right, ඔය මේ බලිතොයිල් හොල්මන් අවතාර අල්ලලා එලවන්නේ අර ඒවා කරන කෙනෙක්. So this guy has happened to අර ඉස්සර හාමුදුරුවෝත් යක්කු බැඳගෙන වැඩ ගත්ත එක කියනවා නේද? I don't know, යක්කු බැඳගෙන කියන්නේ මැරි කරලා නෙමෙයි ආ. අර යකෙක්ව මැරි කරලා නෙමෙයි. I mean, like ඒගොල්ලන්ට යන්න දෙන්නේ නැතුව බන්ධනයක් කරලා with the spells and everything යකාව තියාගෙන වැඩ ගන්නවා. So they were famous monks. හාමුදුරුවෝ හිටිය යක්කු බැඳලා වැඩ ගත්ත කට්ටිය කවුද, like කොණ්ඩදේවි පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කියලා famous කෙනෙක් හිටියා. You just Google him, right? Google කරලා බලන්නකෝ යා. හරිද? So this story was about his grandfather. He happened to be a yakadura, right? So one day grandfather then ඔය තොවිලයක් ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ට ඉස්සර ඉතින් අර වෙලවල් වලින් එහෙමනේ එන්නේ. So he was going home, walking home, right? It was around midnight, හරිද? So he was walking home, and suddenly a little girl appeared. Not appeared, she just came towards him, right? The මෙයා මේ මෝහිනී වෙහිච්චි මිනිස්සෙක් සුවපත් කළා තමයි ඇවිත් මෝහිනී කවුද? ඔව්. හරිද? එහෙම එන ගමන් ඉද්දී, so he happened to meet this little girl, young girl, හරිද? චුටි ගෑන් ළමයි. So she was like, සීයා අහලා දෙනවා ඔයා මොකද පුතේ මේ වෙලාව කරන්න කියලා. Then when she started talking, so she felt uneasy about this child. එයාට තේරුණා මෙයා නම් මේ ආත්මයක් තමයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ, right? මොහිනී තමයි මෙයා එළවපු නිසා පලිගන්න වගේ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. So he understood. So what he did was එයාට හැම වෙලේම ඉතින් හරියට යන මන්ත්‍ර පුළුවන් නේ. So he took මේ ලයින් ටෝන් එකක් අරගෙන දෙහි කට්ටක් අරගෙන ඒකට මතුරලා අත ඔළුව අත ගාලා එකපාරට අර යක්කා නෙමෙයි ළමයාගේ ඔළුවට ඇතුළට අනිනවා, right? ඒක මතුරලා තියෙන්නේ. So then he took her home. ගෙදරට එක්කගෙන යනවා යා. හරිද? ප්‍රශ්න නැහැ. සීයාගේ ආච්චි අහනවාද කවුද මේ කියලා. ඊට පස්සේ සීයා was like මේ ළමයා නැති අය තනි වෙලා හිටියේ. So I bring her home. එහෙම. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් හරිද? ඊට පස්සේ ආච්චි like she welcome the child, and they're just okay, right? හැමදාම ඉන්නවා, but every day the girl is saying, complaining that ඔළුව රිදෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? Every day හැමදාම කියනවා. Even ආච්චි think she doesn't know what's happening, but ඔළුව තෙල් ගාලා මොනවා හරි කරනවා. I think shame. And like එක දවසක් ඉතින් ආච්චි ආදරයටත් එක දැන් මගේ කොණ්ඩේ මේ තෙල් ගාලා අපි නාමු පුතේ කියලා යද්දි දැන් හවස් වෙලා 6ට විතර. හරිද? සීයා එතකොට ඒ වෙලාවේ ගිහිලා සීයා මේ ටොයිලට් එකට. හරිද? ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ ටික වෙලාවක් යද්දි ආච්චි දැන් ළමයා නාවන්න යද්දි මේ ඔළුව දැන් සබන්නේ ෂැම්පු ගානවනේ. ගාලා මේවා කරනකොට so she felt something hard on her head, so she just tried to see, and එතකොට උදා කරලා දෙනවා දෙහි කට්ටක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියලා දෙනවනේ අනේ පුතේ මේ කටුවක් කැනිලානේ කියලා ආච්චි එන දෙන වගේ දෙහි කට්ට අයින් කරා. ඒක මම්මා so the child turned into actually and killed the ආච්චි මල්ල. දැන් එතකොට දැන් අරයා දැන් මතුරුනේ ඉන්නේ. එතකොට so he felt something was wrong, but he couldn't understand what. But then එකපාරටම
ඒ තවිල කරන තැනට ඉතින් අර යක්ෂණිය ඇවිල්ලා right කිව්වනේ දුම්ම මාව තියාගෙන හිටියා නේද මේ කියලා so the යක්ෂණිය has killed සීයා හරි මරන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඉතින් මතුරුනානේ මතුරුන් පස්සේ අපි ආයි බලාගමු කියලා ගිහින් තිබුණා right so these things people in those days they believe right ඉස්සර වල දන්නවද දන්නේ නැහැ ඉස්සර සීයලා ආච්චිලාගේ කාලේ Ma'am, that හොල්මන් was the story, the same story in Bandhane. yeah බන්ධන කියලා ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා the movie right ඒකෙත් මහසෝනා ඉන්නවනේ නේද කරේ Yeah, that was the same thing happened. Like there was this little girl who had that lion. yeah හරිද ඉතින් අර දැන් so do you know the story about මහසෝනා anyway මහසෝනා කියලා කියන්නේ දේවානම් පිළිසනේ sorry දුටුගැමුණු රජතුමාට හිටපු යෝධයෙක් කියලා කියනවා they believe that ඒ යෝධයායි ඒගොල්ලෝ තව යෝධයෙකුයි රම් වෙවිද්දී එක යෝධයෙක් ගහලා තියෙනවා පයින් එකක් අනිත් යෝධයාගේ ඔළුව ගැලවිලා යනවා හරිද then what happened was එයාගේ අනිතර බෙල්ල ගැලවිච්ච යෝධයාගේ සහෝදරයද කොහෙද දුවගෙන ඇවිල්ලා දැන් එයා මට හිතාගන්න බැරි අර බෙල්ල හොයාගන්න බැරි වෙන්න තරම් අර පයින් ගිහුව කොහෙටද කියලා. ඒ බෙල්ල හොයාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා වලහෙක්ගේ ඔළුවක් කපාගෙන ඇවිල්ලා කලබලයට මේ සෙට් කරාලු. හරිද? කලබලයට සෙට් කරද්දී මේ සෙට් කරලා තියන්නේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් මහසෝනාගේ ඔළුව තියන්නේ අනිත් පැත්තට. මේක තියෙන්නේ වලහෙක්ගේ උණක්. හරිද? I don't know we can't believe these things anyway but these are mythical stories. හරිද? ඒක නම් ඉතින් hard to believe story එක නේද මනුස්සයෙක් අර මනුස්සයාගේ මොළුව ආපහු අනිත් පැත්තට සෙට් කරා කියලා හිත හදාගන්න තිබ්බා හරිද බට් වලහෙක්ව හොයාගෙන එන්න ගිහිල්ලා මරාගෙන එන්න පුළුවන් බට් අර මේ පයින් ගහපු ඔළුව හොයාගන්න බැරි වෙච්ච එක තමයි අවුල right so anyway there are some stories in history also and ඉස්සර සීයලාච්චිලා කියනවා මේ හොල්මනක් දැක්කොත් එහෙම මේ කෙලින් මෙහෙම කරලා බලන්න එපා සාමාන්‍ය මහසෝමද කොහෙද බලද්දි මේ මෙහෙම බලන්න එපාලු එතකොට ඉක්මනට ගහනවලු හරිද බලනකොට බලන්නේ මෙහෙම අතේ ඇටිල් හරිද I don't know why they have come up with these things so we believe those things those days හරිද ඒ කාලේ ඉතින් අපිත් විශ්වාස කරා අම්මෝ ලොකු දෙයක් වගේ හරිද අනික මහසෝනා එයා කියන්නේ so he was very tall වට්ට උසයිලු ඈතින් ඒ කියන්නේ ළඟට එනකොට තව උස වෙනවද ඈතින් තව උස වෙනවද මන්ද කොහොම හරි එහෙම උස සීනයක් තියෙනවා right ඉතින් and also ඔයගොල්ලන් තනියෙන් යන වෙලාව හොල්මන් සෙට් උනොත් එහෙම හරිද ඔය ආච්චිලා සීයලා කියනවා to use filthy words නරක වචන පාවිච්චි කරලා හොඳට බයින්නලු කාටද වටේ ඉන්න මොකෙක් හරි බයින්නලු ඉතින් වටේ කවුරු නැහැ ඉතින් තනියෙන් යන වෙලාවට හොල්මන් සීන්ස් එන්නේ ඒතකොට අර එහෙම බයින්නලු ඉතින් ඊට වඩා බයිනට වඩා හොඳයි තමන් අදහන ආගමක දෙයක් මොනවා හරි කියන එක right but anyway so they believe that if you use filthy words හොඳ කුණුහරුප ටිකක් කිව්වන් පස්සේ මේ හොල්මන යනවලු හරිද ඒ කියන්නේ හොල්මනක්වත් කැමති නැහැ අපි කුණුහරුප කියනවා හරිද so if you use filthy words just think about it හරිද හිතලා බලන්න එතකොට හොල්මනක්වත් කැමති නැති වෙන්න නම් when you use filthy words even හොල්මන් also vanishes හරිද එතකොට හිතන්න think about it you have to think twice before you use a filthy word හරිද හොල්මනක්වත් ඉන්නේ පැත්ත බලද්දි එතකොට normal මිනිස්සු ආගේ වටේ ඉඳීද කියලා හිතන්න හරිද මම හිතන්නේ එහෙම අයිඩියා එකක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් කිව්වේ යාලා අර නිකන් බලිනකොට නිකන් අනේ මන්දයි ඉතින් හරිද so anyway this is also a sad story about a man who didn't believe in ghosts so they said that the house was haunted but he laughed at them and said Tatta I've never heard such a tattle tale. Tattle tale කියලා කියන මොකද්ද? කේලම් කියනවා. මේ වගේ මේ පොඩි මෝඩ කේලම් ගැන මම කවදාවත් අහලා නැහැ. Right? As ghosts that drone and the chains that rattle. ඔයාලා දන්නව පුතේ? අර මේ especially in cartoons. ඔය පරණ cartoons වල when they have to have a ghost in the story ghost කෙනෙක් ඉන්නවා නම් the typical ghost type එක තියෙනවා සුදු රෙද්දක් විතරක් වම ඒක ඇස් දෙකක් තියෙනවා and chains අර දම්වැල් එල්ලගෙන ගගෙන යන්නේ right so the ghosts right ghost කියවම අර typical picture එක කිව්වම with chains and everything the rattles chain the chain වල සද්දේ ඊට පස්සේ ගොරවනවා අන්න ඒ idea එකෙන් තමයි කියලා කියන්නේ right and just to prove I'm in the right විශ්වාස මම ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න මං හරි කියලා. Please leave me here to spend the night. බලන්න මේක ලස්සන මේ rhyme scheme එකක් තියෙනවා right? But tattle rattle right night.
A, B, B, C, C යන්න එහෙම යන්න, right? Rhymes. ඔයාලට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහනේ. මං කියනවානේ මං වලට ප්‍රූව් කරලා පෙන්නන්නම් ගෝස්ලා නැහැ කියලා. Please leave me here to spend the night. මාව තියලා යන්නකෝ මේ රාත්‍රිය ගත කරන්න. They left him just as dusk was falling. Dusk එක කියලා කියන්නේ ගොම්මන කළුවර වැටිගෙන එනකොට they means his friends maybe, right? They කියලා කියන්නේ මෙතන the society, maybe the society, the friends. හරිද? They left him just as dusk was falling with a hunchback moon. Hunchback moons. පුතේ hunchback සාමාන්‍ය moon එකට අපි hunchback කියලා කියන්නේ නැහැ. hunchback කියලා කියන්නේ කොන්ද කුදු වෙච්චි. කොන්ද කුදු වෙච්චි hunchback කියන්නේ එතකොට අර බාගෙට moon එකේ තියෙන්නේ අඩසඳ තියෙන්නේ. So that was the hunchback moon, right? And screech owls calling. ස්ක්‍රීච් කියන කෑ ගහනවා බකමුන් කෑ ගහද්දී හඳක් දැන් පායලා බකමුන් කෑ ගහනවා ඒ වෙලාවේ දැන් දාලා. But what is that? Outside it seemed as if chains rattled, someone screamed. God, මොකක්ද ඒ සද්දේ? Outside it seemed එළියෙන් වගේ ඇහුනේ. As if chains rattled. නිකන් chain සද්දයක් දම්වැල් සද්දයක් වගේ ඇහුණා. Someone screamed. ඒකේ කට්ටිය දරුවෝ බය කරද්දී කෑ ගහනවා, right? Come, it's merely nerves. He's certain. අයියෝ මේ එන්න ඔයගේ ස්නායු තමයි මේව කරන්නේ. He said man හරියටම sure that. But just the same he draws the curtain. හරිද? දැන් ඔන්න මිනිහා දැන් මේක ඇතුලේ ඉන්නේ. හරිද? ඔන්න දැන් මෙයා දාලා ගිහින්නේ. හරිද? මෙතන ඉඳන් දැන් ඌ ඇතුලේ ඉන්නේ. ටික දවසක් යද්දි සද්දයක් ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. එළියෙන් වගේ ඇහුනේ. chains rattle වෙනවා වගේ සද්දයක් ඇහුණා. දැන් ඌ ටිකක් හිතුණා කුවාට. ඒ වුණාට ඒ වගේම තමයි someone scream. හොදු බෙරි හන්දන සද්දෙකුත් ඇහුණා. අරු නිකන් හිතනවා අරුන් එන්නද කියලා හිතනවා කම් අයියෝ it's very nervous මේ පොඩක් බයලා වගේ he's certain yeah sure but just the same he draws the curtain හැබැයි curtain එකත් වැහුවා දැන් බයට දැන් එළියෙන් තමයි සද්ද එන්නේ කියලා මිනිහා curtain එක වැහුවා the stroke of 12 but there's no clock what is it 12 සද්ද 12 කණිසම වැදුණා සාමාන්‍ය ඉන්නොත් හොල්මන් hour is 12 midnight හරිද ඉතින් 12 කනිසම වැදුනා එකපාරට. ඩඩම් බ්ඩින් ගාලා ටන් ටන් කියලා මොකක්ද තඩි ක්ලොක් එකේ සද්ද ඇහුණා. But there's no clock. එතකොට කොයින්ද සද්ද ඇහෙන්නේ? Right now is on the චුට්ට තේරෙනවා මිනිහාට මොනවා හරි there's something wrong with this house and everything. හරිද? මෙයාට තේරෙනවා. He shuts the door and turns the lock. ඉක්මනට දොරත් දාලා lock කරනවා. හරිද? දැන් බය වෙලා. Of course he knows that no one's there. එයා දන්නවා කවුරුත් නැහැ මේ කියලා. Maybe අනිත් එවුන්ව බය කරන් දන්නේ නැහැ මූ හරිද? But no harm's done by taking care. ඒ වුණාට ඉතින් concern වෙලා ඒවල් ටික කරගන්න එක ඉතින් ඇඟට ගුණයිනේ. No harm done නේ. අපි no harm done කියලා කියන්නේ සමහර ඇඟට ගුණයි කියන අයිඩියා එක තමයි. ඉතින් වරදක් නැහැ. ඉතින් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ නේ. පිටිත් නූලක් දාන්න ඕනේ නෑ ඒ වුණාට ඉතින් දාන්නේ නෑනේ ඉතින් මම බය නෑ මම හොල්මන් වලට බය නෑ හරිද ඒ වුණාට ඉතින් පිටිත් නූලක් වගේ එකක් ඉතින් ඇඟට ගුණයිනේ හරි අන්න ඒවා someone's outside the silly joker මොකෙක් හරි එළියේ ඉන්න පිස්සු විහිළුකාරයෙක් මොකෙක් හරි he may as well pick up the poker poker කියලා කියන්නේ මොකද අර poker face අර මූණ රමිත අනිත් පැත්තට හරවන එක තියෙනවා poker කියලා game එකක් කියනවා හරිද so he is like මේ පොඩි game එකක් තමයි මූ මේ කරන්නේ කියලා වගේ කියනවා that noise again අඩේ අර සද්ද ආයේ he checks the doors දොරවල් හොකට බලනවා now he is very nervous right බය වෙලා ඉන්නේ චිත්තා shutters the windows දොරවල් ටිකත් ජනෙලුත් වහනවා දැන් now he is tick little by little he is getting nervous he is getting scared by වේගෙන බය වේගෙන යනවා දැන් makes a pose now ටිකක් බලනවා then බලනවා the safest place to hide so if he is not scared of ghosts මිනිහා හොල්මන් වලට බය නැත්තම් why he is seeking for the safest place to hide හොඳම ආරක්ෂකම තැන හැංගෙන තමයි හදන්නේ. සාමාන්‍ය I don't know. Growing up, I believed that the safest place
for you to hide when there's a ghost or someone. Are the whole feeling that the safest place you should hide is facing a wall. මුළු ඒරියා එකම පේන විදියට බිත්තියකට face කරලා බිත්තියකට back එක turn your back to a wall and lean on the wall. බිත්තිය හේත් වෙලා හරි එතකොට වටේම පේනවනේ ඔළුව. But I watched a movie, so that was really terrifying. The person who leans onto a wall was grabbed by two hands, which comes out through the wall. Wall එකකින් එන hand එකකින් දඩක් ගාලා එකපාරට බෙල්ල අල්ලගෙන. So ඒක නිසා that's not safe action. Anything is not safe around Holma. So what you should do is, I don't know, run for your life. මේ වගේ තැන්වල ඉන්නවා. ඉස්සරහ ගියත් යකට ගුණයිනේ. So you can't be overconfident. හරිද? ඒක තමයි මේ poem එකේ කියන main idea එක. ඔයා කවදාවත් overconfidence වෙන්න හොඳ නෑ ඔයාගේ. හරිද? අර ගුරුන්ටත් අකුරු වරදී කියලා කතාවක් තියෙනවා වගේ පුතේ. There's a story like that. So you can't be overconfident about yourself. Overconfidence කියන එක හරිම හරි නෑ. එතකොට you have this ego and everything, so you're not flexible enough to accept others. Other අනිත් අය කියනවා accept කරන්න කැමති නෑ. You're not flexible enough, and also you have this overconfidence. You think that I can do anything. මට සින්දු කියනවා මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය overconfidence ගිහිල්ලා හරිද? මේ reality shows වලට ගියපු කට්ටිය මම දන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා. මගේ යාළුවෙක් මට කිව්වා මේ කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් එවලා I'm not going to tell the name, right? So she also happened to be there in a reality show. අර voice teen නෙමෙයි මොකද්ද? ඔකදනේ සිරසේ තියෙන්නේ voice teen වගේම තව එකක් තියෙනවනේ ලොකු අය කියන එක. Superstar නෑ අනිමන්ත. So anyway, ඒගොල්ලන්ට ඉතින් overconfident වෙලා මට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් මාර දක්ෂයි වගේ නිකන් ලයින් එකකින් ගිහින් තිබ්බා. The judges didn't even turn. Judgesලා හැරුණේවත් නැහැ යාට. Right? So that was really embarrassing. So she thought that she can really sing well. පටසුපිරියට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියන idea එකකින් හිටියේ. Even parents believed in that. I can have the encourage. So if your parents really love you, they should not praise you. ඒ කියන්නේ ඔයාව හැම එකකටම praise කරලා අනේ මට ඔක්කොම පුළුවන්, අනේ මගේ පුතාට සින්දු කියන්න පුළුවන්, නටන්නත් පුළුවන්, එහෙම කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය මට්ටමකට දේවල් කරන එක වෙනයි. But even parents should know that පුතාගේ limit එකක් තියෙනවා. මුට මෙතනින් යනකොට සින්දු කියන්න බෑ. ඉතින් මූව ගිහිල්ලා public place එකක embarrass කරනකට වඩා හොඳ නැද්ද? Hurt his feelings while telling the truth. එයාගේ feelings hurt වුණාට කමක් නැහැ. එයාට ඇත්ත කිව්වනම් හොඳ නැද්ද? මේ public place එකක දැන් over confidence කරලා ඊට පස්සේ අනේ වට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා brain wash කරලා තියලා public place එකේ embarrass වෙද්දී එන අවුලනේ නේ. ඉතින් ඒක නිසා even your parents should know how to tell the truth. කියන්න ඕනේ. කැතයි නම් ඇඳුම ලස්සනයි කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔක කැතයි මොකද්ද ඇඳගෙන ඉන්නේ අඹුඩයක් වගේ ඔක ගලවලා වෙන එකක් අඳගන්න කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ parents. Right? දැන් මගේ පන්තිවලට තමයි සමහර ළමයි ඉන්නේ. එහෙමනම් මගේ නම් ගොඩක් ඉන්නේ නැහැ. They dress properly. සමහර ළමයි ඉන්නවා එයාගේ අපේ දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ parents whether they tell them or not, but අර හිතා ගන්න බෑ මේව ඇඳගෙන ක්ලාස් එන්න දුන්නද කියලා. Even now හරිද තාමත් I ask my parents, I ask my mom especially, if I wear this makeup හොඳයිද එහෙම අහනවා, right? So you have to have a good understanding. අම්මලත් එක්ක හොඳට understanding එකකින් ඉන්න ඕනේ. අම්මලා කියන දේ අහන්න ඕනේ. So හරි සමහර ළමයි ඉන්නවා I don't know whether their parents check them out or not. හරිද ඒගොල්ලන්ව බලනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මොකද they dress in most inappropriate ways. ඊට පස්සේ බස්සලා ඇද්දීම කියනවානේ අර මගෙන් ඇල්ලුවා මේව කරා මෙහෙමයි කියලා. But why should we expose ourselves, right? ඔයාලා දන්නවා පුතේ ගේට් එකක් වහලා තිබුණොත් එහෙම හොරෙක් හරි මොකක් හරි එන්න තියෙන possibility එක අඩුයි. If the gate is closed, right? But what if the gate is open and nobody is paying attention? There's no guard dog. අනිවාර්යෙන්ම හොරෙක් තියනවනේ හොරෙක් ඉන්නවා නම් එනවනේ.
So we can't have our gates open. අපි අපේ gates open කරන් හිටියොත් වෙන්නේ we are welcoming the predators. හරිද? අපිට කරදරයක් කරන්න ඉන්න මිනිස්සුන් අපි වෙල්කම් කරනවානේ. Hey, look at me. බලන්න මගේ බඩ පේනවා. මේ ලස්සනයි බලන්න. මම මෙච්චර කොට ගවුමක් යනගෙන ඉන්නේ මගේ අඬලා එකක් පේනවා බලන්න කියලා කිය යනවට වඩා හොඳ නැද්ද? You can cover yourself a bit. Dress decently. No, elegant ladies, they don't dress inappropriately. They don't show too much skin. I don't think that I'm old school. I'm old school, but some girls, they think that if they expose their skin too much, they are posh. Posh කියලා හිතන්නේ skin එක පොඩ්ඩක් ගොඩාක් පේන කියලා. So you are welcoming the predators. You are keeping your gates open. ඔයාගේ gates ටික open කරන් ඉන්නේ, so you are welcoming. We can't blame the පිස්සු මිනිස්සු outside looking at you and judging you for no reason, right? ගෙදරට අඳින්න ඉතින් ආස් දේවල්. හරිද? But think about when you go out. And even I have seen a lot of girls, they wear very short dresses and shorts. In Colombo 7. So they think that they are westernized. They are super cool. But what I see is, they මේ public place එකක ඉඳගන්නේ. They are exposing their skin. එතකොට අර germs, rashes, හැම එකම තියෙන homeless මිනිස්සු, සත්තු, ලෙඩ තියෙන ඔක්කොමලා ඉඳගන්න තැන්වලත් ඉඳගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක නේද උනට කව වෙලා නැහැ නේ නිකන් හරියට අන්ඩර්වෙයර් එකක් ඇඳගෙන මේ පාරේ ඉඳගත්තා වගේ වැඩක් කරන්නේ. Just imagine, I have seen a lot of girls traveling by three wheelers වල යනවා මම දැකලා තියෙනවා. wearing almost nothing. හරිද? මොනවත් ඇඳගෙන නැතුව වගේ ගිහින් තියෙනවා. Then මට හිතෙන්නේ දෙයින දැන් මිනිස්සු කීයක් යනවද නේ skin diseases තියෙන මිනිස්සු යනවා, rashes තියෙන මිනිස්සු යනවා, but can't help it. You have to cover yourself a bit. Anyway, someone's outside, right? So he makes a pause. Safest place to hide. The cupboard strong. Cupboard digger strong. He creeps inside. Now he is fully scared. Not that there's anything to fear. He tells himself when at his ear a voice breathes softly. හිතන්නකො ඉතින් කබඩ් එක අතර හැංගිලා ඉන්නකොට විනියාගේ කන ගාවින් හුස්ම ගන්න චූටි සද්දකින් හුස්ම ගන්න හොන. How do you do? අර කොහොමද? I'm a ghost. මං හොල්මන. Pray. Who are you? Pray කියලා කියන්නේ කියලා කියන්නේ විතර. කියන්න. Who are you? පරණ English. Pray who are you කියන්නේ සාමාන්‍ය ghost ලා පාවිච්චි කරන්නේ පරණ English නේ. හරිද? ඒකයි මෙතන කියන්නේ. මම හොල්මනා. කවුද ඔයා කියන්නේ? Right? So this is very funny actually. So the ghost introduces himself as a ghost. මම හොල්මනා. කියලා කියනවා. එහෙම කියනවා සාමාන්‍ය. This is actually, it's like a cinematic. Like a cinematic quality, most like a dramatic qualities ගොඩක් තියෙනවා. And also he has this wild imaginations. හරිද? ඒ වගේම තමයි this story is really funny. Funny නැද්ද ඔයාලට? තේරුණාද? මේක funny නේද? Yes. Do you have any question regarding the poem? Poem එක තේරුණාද උස්සන්න බලන්න. Yes, ඔක්කොම තේරිලා. So do you have any questions? No questions. Oh, මට එවන්න බලන්න. මේකේ තියෙන්නෙම 100% confidence එක තියෙන මිනිස්සු ඇත්තටම දෙයා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අමාරුවේ වෙන්න අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ. Okay පුතේ, yes, you can leave. You can leave something. Right? ඔයාලට තේරෙනවද පුතේ? දැන් මේ කියන්නේ දැන් බලන්න මේක 100% තමන් ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් වෙන්න හොඳ නැහැ. Right? ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාටම හානිය.
And also, this shows the duality of people. හරිද? කියන්නේ එක හැබැයි කරන්නේ තව එකක්. මිනිස්සු හරි dual. So they have two faces, double face nature of people, the duality of people. මම කොහොමද කියන්නේ අම්මට ඉතින් මම හොල්නෝ මට බය නැහැ ඒ වගේම නැහැ. මම ගිහින් දාන්නකෝ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. But towards the end what's happening? කර්ටන් ටික වහනවා මම අන්තිමේ කබඩ් එකක් අස්සටත් වින්දනවා. Right? See? The duality of people කියන එකත් පෙන්නනවා ඒ වගේම තමයි we can't be 100% confident about ourselves. හරිද? අපි 100% අපි ගැන confident වෙනවා කියන්නේ අපි ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා කියන එකම තමයි. හරිද? ඔයා දන්නේම නැහැ කියලා ඉතින් නිකන් ආවට අපි ඔය ගේම් ගහලා තියෙනවා සුපිරියට කාර් එකක් drive කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ. අයියෝ මම need for speed ඔක්කොම levels ටික ඉවර කරලා කාර් එකක් මට nothing කියලා. අතන දෙනවා කාර් එකක් first time. අයියෝ කාර් නම් මොනවද මට drive කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි කලින් ටිකක් ඇත්තම දන්නේ ස්ටියරින් වීල් එකක් තියෙනවා ආරේකට කීබෝඩ් එකේ වගේ ASDF නෙමෙයි තියෙන්නේ arrow keys නෙමෙයි තියෙන්නේ ස්ටියරින් වීල් එකක් තියෙනවා දැන් මොකද කරන්නේ කරගන්නේ කොහොමද where's the brakes හරිද of course so you can't be 100% confident about yourself then it will get you into trouble අනිවාර්යයෙන්ම trouble එකේ වැටෙනවා කියලා තමයි මේ poem එකෙන් කියන්නේ so this is actually a satire මේක උපහාසාත්මක poem එකක් satire එක right ඒක satire එකේ තියෙන the duality of people කියන එක තමයි පුතේ මේකෙන් පෙන්නන්නේ. හරිද? මිනිස්සු හරි වෙනස් මිනිස්සු. කියන්නේ එකක් කරන්නේ එකක්. හරිද? ඒක තමයි පෙන්නන්නේ. ඒගොල්ලන් ඇත්තටම දැන් ඌට ඇත්තටම නොකිය ඉන්න තිබ්බන්නේ යම්. අනික ඒ මතේට they boast about themselves නේ. තව හොඳට කියවන්නත් වෙනවා. දෙන්න හිතනවාද කොම්බඩ ඔය වගේ ගොබ්බේ වලට නැද්ද? හිතලා බලන්නකෝ. Right? So this shows මේ මිනිස්සු කොහොමද මේ හරි කියන්නේ යාලට හරි තේරෙනවද ඔයාලට මම කියන එක? anyway overconfidence ruins you. overconfidence කියන එක ඔයාව විනාශම කරලා දානවා. This ruins you. හරි. Tell me, read the poem, recite the poem. ලස්සනට කියන්න බලන්න. Tell me, I'm waiting. Choose command. The sad story of a man who didn't believe in ghosts. They said the house was haunted, but he laughed at them and said, "Toot toot, I never heard such tittle tattle. As ghosts that groan and chains that rattle. And just to prove I'm in the right, please leave me here to spend the night." They left him just as dusk was falling, with a hunchback moon and screeched owls calling. But what is that? Outside it seemed, as if chains rattled, someone screamed. "Come, come, it's merely nerves, he's certain, but just the same he draws the curtain. The stroke of 12, but there's no clock. He shuts the door and turns the lock. Of course he knows that no one's there, but no harm's done by taking care. Someone's outside, the silly joker. He may as well pick up the poker." That noise again. He checks the door shutters and the windows, makes a pause to seek the safest place to hide. The cupboard's strong, he creeps inside. Not that there's anything to fear, he tells himself, when at his ear a voice breathes softly, "How do you do? I'm a ghost, pray who you are." Raymond Wilson. Right, good. So who's willing to read? Recite the poem. Akasha, will you read? Recite the poem පුතේ. දැන් මේ poem එක ගොඩක් familiar වෙන්න ඕනේ මේකේ වචනත් එක්ක. Akasha. Okay, teacher. Akasha, read. Yes, recite. Choose compare. The sad story of a man who didn't believe in ghosts. They said the house was haunted but he laughed at them and said, "Tut tut, I've never heard such little tattle. As ghosts that groan and chains that rattle, and just to prove I'm in the right,
Please leave me here to spend the night. They left him just as dusk was falling, with the hunchbacked moon and strange owls calling. But what is that? Outside it seemed, as if chains rattled, someone screamed. Come, come, it's merely nerves, he's curtain. But just the same, he draws the curtain, and stroke of 12, but there's no clock. He shuts the door and turns the clock. Of course, he knows that no one's there, but no harm's done by taking care. Someone's outside, the silly joke. He may as well pick up the poker. That noise again, he checks the doors, shutters the windows, makes a pause to seek the safest place to hide. The cupboard's strong, he creeps inside. Not that there's anything to fear, he tells himself when at his ear. A voice breathes softly, how do you do? I'm a ghost, brave, who are you? Raymond Wilson. Right, good. Tasavi, Medini recite करना तो मैं Medini madam. Tasavi, yes, Tasavi. Two's company. They said the house was haunted, but he laughed and then he said quickly, I've never heard such little chatter as ghosts that groan and the chains that rattle. And just to prove I'm in the right, please leave me here to spend the night. They left him just as the dusk was falling, with the hunchback moon and screech all calling. But what is that? Outside it seemed as if chains rattled, someone screamed. Come, come, it's merely nerves, he's certain. But just the same, he draws the curtain. The stroke of 12, but there is no clock. He shuts the door and turns the lock. Of course, he knows that no one's there, but no harm's done by taking care. Someone's outside, the silly joker. He may as well as pick up the poker. The noise again. He checks the doors, shutters the windows, makes a pause to seek the safest place to hide. The cupboard's wrong. He creeps inside. Not that there's anything to fear. He tells himself when at his ear, a voice breathes softly. How do you do? I'm a ghost. Pray, who are you? Right, good. Hari. Medini, කියනද නැති? උදේ පාන්දර poem එක කියන්න. Two's company. The sad story of a man who didn't believe in ghosts. They said the house was haunted, but he laughed at them and said, Toot toot. I have never heard such little tattle as ghosts that groan and chains that rattle. And just to prove I'm in the right, please leave me here to spend the night. They left him just as dusk was falling, with the hunchbacked moon and screech owls calling. But what is that? Outside it seemed as if chains rattled, someone screamed. Come, come, it's merely nerves, he's certain, but just the same he draws the curtain. The stroke of 12, but there's no clock. He shuts the door and turns the lock. Of course he knows that no one's there, but no harm's done by taking care. Someone's outside, the silly joker. He may as well pick up the poker. The noise again, he checks the door, shutters the windows, makes a pause. To seek the safest place to hide, the cupboard's strong, he creeps inside. Not that there's anything to fear, he tells himself when at his ear, a voice breathes softly, how do you do? I am a ghost, pray who you are. Right, good. Now පුතේ ආයෙ මොනවද මන් දන්නානේ කොල්ලට කියයි කියන බයටම කොල්ලා ලීව් වෙලා. Okay. මම එයාට කියන්න නැතුව ඉඳිටි එයා කියන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නේ හින්දා. විනියා ඉක්මනට අයින් වුණා. Right. So today now have a nice day. Let me wind up the class. Right. අපි ඊළඟ දවසේ මේකේ note එක ලියමු. Right.